Fundamentos de Español, Lección 1. Woo! We can skip over most of this. Entonces, hoy vamos a repasar los verbos regulares. Una pregunta, por favor. Muy bien, dispara. Did you add this into the online lesson so I can do a review? I have not gotten a chance to do that yet. Okay. So Okay. I got to check the documents I have. I think I have this entire level in a Word document, so I can send you the Word document that you can read for homework. Okay, vamos a repasar los verbos regulares. Vamos a jugar trivialidades. Vamos a aprender de unas expresiones buenas. También vamos a hablar de los adjetivos posesivos, la cultura del cuco y vocabulario para la ciudad y el campo. ¿Qué significa cuco? We'll learn about that towards the end of the lesson. Okay. It's kind of like the boogeyman in Latin America. Okay. I thought that was la chupacabra. Well, that's something a little bit different. La chupacabra is like a legend that goes around like killing goats on farms and stuff like that. Little bit different. Okay. Kind of same kind of mystical Type of area. being or form of to be. All right, so we're going to start by playing trivialidades, like trivia. So everything that we're going to see is a word. It's the exact same word in Spanish and English, but it means two completely different things. Okay. So the first word is a type of being or a form of the verb to be. God. Soy. Muy bien, soy, right? Soy being a being in English or meaning I am in Spanish. I paint or a type of horse. Is it pintada? Pintura? Close? Yes, very close. So pinto. Pinto. Pinto in Spanish means I paint, and then the pinto horse is this type of horse. No idea. It gets that name from being painted. It looks like a horse that was painted. Male offspring or a form of to be. A form of to be. This one's confusing. Sun. Very good, yeah. Candy from a dispenser or a fish? Yes. A burrowing animal or a Mexican sauce? Mole. A restaurant or coffee? Café. A foot or a type of dessert? Pie. A way to say give me or a woman? Dame. Dame. There is or something a horse eats? I. Hey. Oh, yeah. Tell me or a coin? Dime. Dime. Finally getting the hang of this. Oh, yeah. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Tiffany. ¿Dónde vives? Vivo in Denver. ¿A qué te dedicas? Soy directora de mercadeo. ¿Te gusta esquiar? Sí, me gusta esquiar. Sí, esquío o me gusta esquiar. Sí, me gusta esquiar. Me gusta esquiar. But if you could answer and just say, yes, I ski. Sí, esquío. That also worked here. So, muy bien. ¿Te gusta cocinar? A veces me gusta cocinar. ¿Te gusta caminar? Sí, me gusta caminar. ¿Te gusta trabajar? No me gusta trabajar. ¿Te gusta pintar? No me gusta pintar. ¿Te gusta escribir? Me gusta escribir. ¿Te gusta fumar? A veces me gusta fumar. ¿Tienes sed? Sí, tengo sed. ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre. ¿Tienes frío? No tengo frío. ¿Tienes calor? Tengo calor. ¿Cuántos años tienes?
Tengo 34 años. ¿De qué tienes miedo? ¿Qué significa miedo? Fear. So tienes miedo is like what are you scared of? ¿De qué tienes miedo? What are you scared of? Tengo miedo de rats. ¿Cómo se dice rats? De las ratas. De las ratas. ¿Tiene prisa hoy? ¿Qué significa prisa? Prisa is to be in a hurry. Are you in a hurry today? ¿Tienes prisa hoy? Sí, tengo prisa hoy. ¿Siempre tienes razón? No siempre tengo razón. ¿Tienes hijos? Tengo 2 hijos. ¿Tienes mascotas? Tengo 3 mascotas. ¿Tienes una casa? Sí, tengo una casa. ¿Tienes un carro nuevo? No tengo un carro nuevo. ¿Qué hace Isabel? Isabel escucha música. ¿Escuchas música? A veces sí escucho música. ¿Qué hace la familia? La familia guardan. So Italian? That's Italian. To watch is not that. To watch. Ven, V-E-N, ven. Yeah. And because la familia is technically singular, it would just be la familia ve televisión. Okay. Ve. ¿Ves televisión? A veces veo televisión, sí. ¿Qué hacen tus padres por la mañana? ¿Qué hacen mis padres? Mis padres preparan para trabajo. Para trabajar. Okay, that's probably a true story. Here we're just looking at the picture. Oh, sorry. Mis padres desayunan. Está bien. ¿Desayunas cada día? No desayuno cada día. ¿Qué hace el científico? Don't know the word. I'm going to say hace experimento. Sí, el científico trabaja. You could say el científico experimenta. Experimenta. Okay. ¿En qué trabajas, Tiffany? Trabajo con mis hijos. ¿Qué hacen los amantes? Los amantes caminan. ¿Te gusta caminar? Me gusta caminar, sí. ¿Qué hace María? María habla por el teléfono. Por teléfono. And you could say el teléfono, not il. El teléfono. ¿Hablas por teléfono mucho? No hablo por teléfono mucho. ¿Qué hace el chef? El chef cocinar. Cocina. Cocina. ¿Tú cocinas? Sí, cocino. ¿Qué hace Pedro? ¿Cómo se dice swimming? Nadar. Nadar. Pedro nada. ¿Te gusta nadar? No me gusta nadar. ¿Qué hacen Katia y Flor? Ellos leen un libro. Libros. Sí, ellos leen. Ellas leen. Ellas. ¿Lees? Sí, leo. ¿Qué hacen los salseros? Los salseros bailan. ¿Bailas? No bailo. ¿Qué hacemos en el cine? Otra vez. ¿Qué hacemos en el cine? Hacemos. Ven el televisión. Well, the answer is here. Oh, sorry. Vemos una película de Rodolfo Valentino. ¿Qué hacemos en la plaza? Caminamos y alimentamos las palomas. What is alimentamos? ¿Qué significa? It means we feed. We feed the birds.
The pigeons. Pigeons, las palomas, okay. ¿Qué hacemos en la playa? En la playa tomamos sol y nadamos. ¿Qué hacemos en el museo? En el museo vemos exhibiciones de la cultura inca. ¿Qué hacemos en la iglesia? En la iglesia rezamos al Ave María. ¿Qué hacemos en una discoteca? Bailamos salsa. ¿Qué hacemos en una biblioteca? Leemos y estudiamos la vida de Edison. ¿Qué hacemos en una tienda de ropa? Compramos camisas y pantalones. Muy bien. All right, good expressions for you. So these are like filler words that we use when we're making conversation, just to show that we're engaged in a conversation. So there's a couple of, like, when you're like in English, we'd be like, really? You could either say de verdad No lo or creo. no lo creo. Ujú. Buena idea means good idea. Yo también is like saying me too. Qué divertido is like saying how fun. Qué lástima is like saying what a shame. Qué lástima. Okay. Isn't there another way to say it? Qué pena. Qué pena. It's another way. Okay. All right. So let's practice. Yo estudio en la biblioteca a las 5 de la mañana. Yo también. Bailamos, ¿de verdad? Maybe. Bailamos salsa esta noche en una discoteca. Sí, buena idea. Mi amigo estudia español. De verdad. Mi novia me... So number 3, that would be a perfect one for you to say yo también. Yo también. Which it's fine to say de verdad, but just to, because you're studying Spanish, that would be perfect. Number 4, mi novia me compra un boleto aéreo. Qué divertido. Mi papá gana un sueldo mensual de $100,000. My dad played something and lost money, lost 100. My dad Sueldo mensual. My dad earns a monthly salary of $100,000. Ganar can mean to win or to earn. No lo creo. Absolutamente no. Vamos al cine. Buena idea. Yo ceno con el presidente de Brasil. No lo creo. Los políticos trabajan mucho. Los políticos trabajan mucho. I don't no lo creo. Muy bien. But sorry, that last sentence, can you translate that? The politicians work a lot? Yep. Okay. All right, here are the complete list of possessive adjectives. So to say my, you either say me or mis. To say your, you either say tu or tus. To say his, her, or its, you either say su or sus. Say our, it can be nuestro, nuestra, nuestros, or nuestras. To say your, we're going to skip vuestro because that goes in Spain with vosotros, so we're not using that. And then there would either be su or sus. When it comes to possessive adjectives in Spanish, you should know that, so possessive adjectives are when we're talking about something that someone owns, right? In Spanish, it doesn't matter who owns it, but rather what the item is. And if the item is singular or plural, and then for just nuestro, nuestra, if it's masculine or feminine. But typically it's if it's singular or plural. The thing that you own, not the owner. So it's kind of backwards from English, where we say like his or her, depending on who owns it. Agrees in number with a noun and in gender with a noun. So if we wanted to say our books are red, we would say nuestros libros son rojos, because libros is masculine in plural. Our purses are red would be nuestras bolsas son rojas, because bolsas is feminine in plural. Does that make sense? Sí. All right, so try and fill in the blank with the correct adjective.
su bisabuela. ¿Qué significa bisabuela? Bisabuela means great grandmother. Bisabuela. Okay. Okay, it's the same. Mi abuelo. And then, so now let's go over to number 2 Oh, on the sorry. side. Sus bisabuela. And then we make that plural too. Bisabuelas. Mis abuelas. Mi abuelo. Mis abuelos. Our nosotros hijo. Nuestro hijo. Nuestros hijos. Su sobrina. Sus sobrinas. Su radio. Sus radios. Su silla. Sus sillas. Vamos a conversar. Well, this might take a minute. Okay. En tu opinión, ¿cuál es el nombre de mujer más bonito? De mujer. El nombre más bonito es Penelope. ¿Cuál es el nombre de hombre más bonito? El nombre más bonito por un hombre es Miguel. ¿Cuánto te gusta tu nombre? Me gusta más o menos. ¿Tienes sobrenombre o apodo? Sí, tengo sobrenombre. Nombre. ¿Cuál es? Es Corine. Corine. So that sounds more like a middle name than Oh, it is. Sorry. So sobrenombre means nickname. Oh, sí, Smithis. Okay. ¿Cuál es el nombre de tu primer enamorado? Una pregunta. Middle name, is it medio nombre? So in Spanish, you have 4 names. Most people have 4 names. So our equivalent to the middle name is called the segundo nombre, the second name. Sobrenombre is nickname. Segundo nombre is middle name. Okay. ¿Cuál es tu nombre de tu primer enamorado? Es Raúl. El Cuco. El Cuco. Can't wait. Let's see here. I'm going to share this video with you. It's kind of old, so it doesn't show very well, but you'll get the idea. So this is the Cuco. Okay. Luis, termina. ¿Tú quién eres? El cuco. ¿No te dijo tu mamá? A los niños que no comen se los lleva el cuco. Sí, pero el hígado no me gusta. A ver. ¡Señora! Lo nutritivo debe ser rico para que tu hijo se lo coma. Por eso el comercio trae Delicias para Crecer, con riquísimas recetas y tips para lograr que tus hijos coman rico y sano. Domingo 2, fascículos 1 y 2, gratis con el comercio. That's cute. I like it. All right. The mom's fault, of course. The food's disgusting. Of course. Okay, so here's the dialogue for you. So mamá dice, Luis, termina. So that's the command form, and she's just saying finish, like finish your food, right? El monstruo viene y dice, rar. Y Luis le dice, ¿y tú quién eres? Yeah, who are you? Y él dice, el cuco. ¿No te dijo tu mamá? Your mom didn't tell you? A los niños que no comen se los lleva el cuco. So the Spanish equivalent to the boogeyman takes the kids away that don't eat their food. Luis responds and says, sí, pero el hígado no me gusta. So he's saying, yeah, but I don't like Hígado. liver. Ew, me either. Yeah. Monstruo dice, a ver. So a ver is a little expression for you that's like saying, let's see, let's have a look. Or in this situation, let's try it. So he tastes the hígado, the liver, and he said, he doesn't like it either. So then he goes and he takes the mom away instead of taking the kid. I like it.
Y la presentadora dice, lo nutritivo debe ser rico. So nutrition should be delicious para que tu hijo se lo coma, so that So then your they'll son eats it. Por eso el comercio trae delicias para crecer. ¿Qué significa crecer? To grow? To grow, yep. So the commercial's bringing you delicacies to grow con riquísimas recetas. Riquísima, this is a good expression for you. Spanish has a way to exaggerate Yeah. things. And in this situation, we're exaggerating the adjective rico, right? Which means delicious. Very, very, very delicious. Exactly. Muy bien. And then they're just throwing in a random English word for you. Tips. Okay. Recipes and tips para lograr. ¿Qué significa lograr? To succeed. To succeed here. Okay. Rico y sano. Y sano? Healthy. Okay. I like it. I like el cuco. I was saying, is it a Mexican thing? Generally Latin American. It's all throughout Latin America, not specific to Mexico. I think that commercial is actually from like Puerto Rico. So, muy bien. So a little new vocabulary for you, vocabulario. So we've got el pueblo on the left. That means a town, a small town. Versus on the right, we have la ciudad, a city. Una pregunta, what is suburbs? Suburbios. Suburbios and el pueblo, are those similar? No, because, I mean, yes and no, but suburbios would directly be like the outskirts of a city. Like I live in Montbello, which is a neighborhood of Denver, technically still Denver city limits. It's just on the very outskirts of town. Okay. Versus el pueblo would be more like Littleton. Okay. Right? Like a town versus Okay. suburb. Although it may be one and the same, right? Like Littleton, Yeah. you could argue, is part of the suburbs of Denver. And then el campo is the country, the countryside. Perfecto. El condominio se vende, el apartamento se alquila. Okay, can you tell me the difference? Se vende, I understand, for sale. What's se alquila? It's for rent. Alquila is to rent. Yeah, so just the biggest difference I'd say from a condo and an apartment is one you buy, one you rent. Okay. El valle El valle. is a valley. La montaña is the mountain or the mountains. Spanish typically uses the singular. Y el río, the river. La calle, la avenida y la autopista. ¿Qué significa avenida is avenue? Yep, Autopista, is the highway or the interstate. la autopista. Is there another word for that? Is that typically it? Some people say la carretera. Okay. La autopista. Autopista. Okay. Is there something else that you've heard? I was just trying to think back when I traveled to Mexico. I don't remember. No recuerdo. La estación de tren. La estación de tren. Okay. La estación de bus. Okay. El aeropuerto. El aeropuerto. El aeropuerto. El puerto. El puerto is a port. Like if you go to Mexico, I don't know if you've ever been to Puerto Vallarta, but it's El Puerto. La universidad. El colegio o la escuela. So the word colegio really means school. It doesn't mean college the way that we think of college. To say college, you have to say universidad.
La gasolinera or la gasolinería. What's the difference? Regional dialects, perhaps. Gas station. Okay. El teatro. Okay. El cine. Got it? See? El auditorio. What does this like purely an auditorium or like a concert hall? Auditorium, yeah. Okay. You know, what's the difference between a theater versus an auditorium? Okay. I couldn't necessarily tell you that in English. Oh, and that's it for this lesson. Muy bien. Wow. All right. So let me see here.